Hello, good morning students. Today we are discuss about the osmotic pressure, Turgor pressure, wall pressure. Okay. So in earlier lecture we have discussed about the osmosis. Osmosis. So osmosis means when two solutions of different concentrations, when two solutions of different concentrations separated by separated by a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane, the movement of solution from low concentration to high concentration, or the movement of solvents from low concentrated solution to high concentrated solution. Okay, it is known as the osmosis. We already discussed about the osmosis mechanism of osmosis, the mechanism of osmosis with the help of YouTube experiment. Okay, with the help of YouTube experiment, we already discussed about the osmosis. Okay, so with the help of YouTube experiment, we already discussed about the osmosis. Then the osmotic pressure. So here the A arm and B arm, here the 5% and the 10%. Okay, 10% solution there was. So from this A arm, the solution it moves towards the 10 B arm, and so the level in the B arm it is rises. Okay, and the level it decreases in the 5% solution. Okay, until it attains the equilibrium. It is the mechanism we already discussed about it. Okay, then osmotic pressure means what? The difference of diffusion pressure between these two solutions, or the difference between these two solutions, that is the diffusion pressure of 5% and diffusion pressure of 10%. So there is a difference between the diffusion pressure of these two solutions. It is known as the osmotic pressure. So it is known as the osmotic pressure, or it is known as the diffusion pressure deficit. It is known as the diffusion pressure deficit. And osmotic pressure means what? The osmotic pressure means the solutes present in that solution, it creates or exerts a pressure that is known as the osmotic pressure. Okay. And dPd means the difference between the osmotic pressure of two different solutions. So dPd means the difference between osmotic pressure of two different solutions. Two different solutions. Okay. The osmotic pressure is directly proportional to the concentration of dissolved solute. Dissolved solutes. म्हणजे काय पहा, आता इथे जे आपण मेकॅनिझम पाहिलं होतं युट्यूब मेकॅनिझम, तर ऑस्मोसिसचं याच्यामध्ये 5% आणि 10% दोन सोल्युशन घेतले होते. तर ऑस्मॅटिक प्रेशर कुणाचं जास्त, तर 10% सोल्युशन जे होतं त्याचं सोल्युशन जास्त. कारण काय, ऑस्मॅटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डिझॉल्व्ड सोल्यूट. याच्यामध्ये जितके पण या ठिकाणी सोल्युशनमध्ये जितके पण कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल डिझॉल्व्ड सोल्यूटचं, तेवढं ऑस्मॅटिक प्रेशर त्या सोल्युशनचं हे जास्त असतं. ठीक आहे. आता ऑस्मॅटिक प्रेशर हे कशामध्ये मोजलं जातं? ॲटमॉस्फिअरमध्ये. एटीएम, ॲटमॉस्फिअर. आणि या ठिकाणी इट इज डिनोटेड बाय अ सिम्बॉल साय. ऑस्मॅटिक प्रेशर हे सिम्बॉल सायने दाखवलं जातं आणि त्याचं युनिट जे मोजायचं दॅट इज द ॲटमॉस्फिअर. ओके. सो
if the cell is placed in a pure solution. Okay, so the osmotic pressure of that cell, due to that the water it absorbs. Okay, किंवा इथे YouTube एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण पाहिलं की 10% मध्ये जास्त सोल्यूट आहे, 5% मध्ये कमी सोल्यूट आहे, पण त्याच्यामध्ये वॉटर जास्त आहे. तर मग या ठिकाणी काय होतं, ह्या दोघांचा डिफरन्स असल्यामुळे त्या ठिकाणी हे 10% मध्ये जास्त सोल्युट्स आहेत, ते काय करतात, ऑस्मोटिक प्रेशर त्या ठिकाणी क्रिएट करतात. आणि त्याच्यामुळं या ठिकाणी काय होतं, 5% मधलं सोल्युशन मधलं वॉटर जे आहे ते 10% कडे ओढल्या जातं. ओके, आणि मग या ठिकाणी हे जे ओढलं जातं सोल्युशन, तर या ठिकाणी यालाच काय म्हणायचं, सक्शन प्रेशर. सक्शन प्रेशर किंवा आपण म्हणू शकतो, when the cell is placed in a hypotonic solution, water enters inside it. Okay, and it is due to the, that means the ability of cell to absorb the water. Okay, it is known as the suction pressure. Is ability of cell to absorb the water. एखाद्या सेलची वॉटर ऍब्सॉर्ब करण्याची जी एबिलिटी असते त्यालाच आपण सक्शन प्रेशर म्हणतो. आणि सक्शन प्रेशर म्हणजेच काय, जी सक्शन प्रेशर मीन्स द डीपीडी. ओके, डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट म्हणजेच त्या ठिकाणी सक्शन प्रेशर. ओके, त्यानंतर आपण आता या ठिकाणी पाहू टर्गर प्रेशर. ओके, DPD is closely related to the osmotic pressure. Okay, osmotic pressure, turgor pressure, and wall pressure. DPD, DPD, diffusion pressure deficit is related with, or it is closely related with the osmotic pressure, wall pressure, and turgor pressure. Turgor pressure. Okay, so we will discuss one by one. So first of all, turgor pressure. फर्स्ट ऑफ ऑल टर्गर प्रेशर. आता टर्गर प्रेशर म्हणजे काय, तर या ठिकाणी इट इज द प्रेशर क्रिएटेड इन द सेल ड्यू टू टर्जिडिटी. प्रेशर क्रिएटेड इन सेल or pressure created in cell wall due to turgidity. Due to turgidity. So it is known as the Turgor pressure. Or we can say that when the cell is placed in a hypotonic solution, or when cell is placed in हायपोटोनिक सोल्युशन. हायपोटोनिक सोल्युशन आपण काय नेक्स्ट आधी अर्लियर लेक्चर मध्ये पाहिलं. हायपोटोनिक म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन सेल्सपेक्षा कमी असणारं सोल्युशन. ओके, सो व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हायपोटोनिक सोल्युशन, the cell absorbs water. Okay, it is due to the suction pressure. So the cell become turgid. Okay, the cell become turgid due to endoosmosis. एंडोऑस्मोसिस म्हणजे काय, की वॉटर आतमध्ये गेलं सेलच्या आतमध्ये, त्याच्यामुळे काय झालं, सेल टर्जिड झाली. ओके, सो द सेल वॉल exerts a pressure towards outside called as called as इथे आपण सेल वॉल म्हणण्यापेक्षा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन म्हणू शकतो. ओके, when cell is placed in hypotonic solution, it absorbs the water, cell becomes turgid, and due to the endosmosis, and here instead of the cell wall we can say that the cell exerts, okay, only
only the cell exerts a pressure towards outside called as Turgor pressure. Called as Turgor pressure. Okay. आता पहा या ठिकाणी if we draw a cell, okay, so it is the plasma membrane. Inside it there is nucleus, nucleus and the other cell organelles. Okay, and outside it there is a cell wall. Okay, suppose it is the cell. So when this cytoplasm, when the water it enters inside it, okay, water enters inside it, this cell wall cytoplasm it absorbs the water, it swell inside, and due to that, this plasma membrane it exerts a pressure towards the outside. It exerts a pressure towards the outside. Okay, the cell it exerts a pressure towards the outside. So this wall, this plasma membrane, it gets stretched and it exerts pressure against this cell wall. Okay, म्हणजे की बाहेरची जी सेल वॉल आहे याच्या अगेन्स्ट हे आतलं जे सेल सायटोप्लाझम आहे आणि हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन हे बाहेरच्या बाजूला प्रेशर क्रिएट करतो किंवा एक्झर्ट करतो. तर त्याला काय म्हणायचं टर्गर प्रेशर. आणि हे कशामुळे होतं? इट इज ड्यू टू द टर्जिडिटी अँड द एंडोस्मोसिस. ओके, आपण या ठिकाणी सपोज इथे दोन फुगे घेतले, दोन फुगे एकमेकांच्या आतमध्ये आपण या ठिकाणी असे घेतले एकत्र, आणि या ठिकाणी याला आपण फुगून त्या ठिकाणी त्याच्यावर त्या ठिकाणी आणि ते बांधले. आता या ठिकाणी हे फुगल्यामुळे हे आतली जे हे जे आहे हे बाहेरच्या याच्यावर त्या ठिकाणी काय करतं? प्रेशर एक्झर्ट करतं. ओके, कारण आपण या ठिकाणी याच्या आतमध्ये सपोज या फुग्यामध्ये आपण पाणी भरलं तर बाहेरचा फुगा पण आपोआप त्या ठिकाणी काय होतं? ताणला जातो, कारण आतला फुगा त्या ठिकाणी ताणला गेला. तर आतल्या फुग्याने जे बाहेरच्या फुग्यावर प्रेशर क्रिएट केलं त्याला म्हणायचं टर्गर प्रेशर. ओके, तसंच या ठिकाणी हे सायटोप्लाझम आणि हे जे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन हे बाहेरच्या सेल वॉलवर प्रेशर एक्झर्ट करतात. ठीक आहे, तर त्याला काय म्हणायचं? दॅट इज द टर्गर प्रेशर. आता टर्गर प्रेशर नंतर नेक्स्ट जे आहे ते इज वॉल प्रेशर. Wall pressure. Okay, so the cell wall it is elastic in nature. Okay, म्हणजे आपण आता या ठिकाणी ही जी पेशी पाहिली ही बाहेरच्या बाजूला प्रेशर एक्झर्ट करते. ओके, या ठिकाणी आपण याला काय म्हणतो? टर्गर प्रेशर. दिसेल याला आपण काय म्हणतो? टर्गर प्रेशर. पण त्याचबरोबर हे बाहेरचे जे सेल वॉल असते तर ही सेल वॉल काय करते? इट एक्झर्ट्स इक्वल अँड ऑपोजिट प्रेशर ऑन दिस प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. ओके, तर काय करते? इक्वल अँड ऑपोजिट प्रेशर एक्झर्ट करते. कुणावर? आतल्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनवर. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आणि सायटोप्लाझम जे त्या ठिकाणी टर्जिड होऊन बाहेरच्या बाजूला प्रेशर एक्झर्ट करतायत इक्वल अँड ऑपोजिट प्रेशर सेल वॉल काय करते? त्या ठिकाणी एक्झर्ट करते प्लाझ्मा मेम्ब्रेनवर. इट इज नोन ॲज द वॉल प्रेशर. It is known as the wall pressure. Okay, so cell wall exerts an equal and opposite pressure on plasma membrane. Plasma membrane and cytoplasm. Okay, it is to resist Turgor pressure. Resist Turgor pressure. Okay,
So it is known as wall pressure. Known as wall pressure. Okay, it is known as the wall pressure. Now there is a relation between the Turgor pressure, wall pressure and osmotic pressure as well as DPD. Okay, so what are that relations? So the Turgor pressure is always equal to the wall pressure. Okay, is always equal to the wall pressure. So when Turgor pressure is equal to the wall pressure is equal to the osmotic pressure, then okay, then the DPD is equal to 0. ज्यावेळेस टर्गर प्रेशर आणि वॉल प्रेशर इक्वल असतात म्हणजेच त्या ठिकाणी ऑस्मॅटिक प्रेशर इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर अँड वॉल प्रेशर. ओके, सो वेन दिस ऑस्मॅटिक प्रेशर इज 0 दॅट मीन्स द डीपीडी इज 0. ओके, तर या ठिकाणी ही कंडिशन कुठली असेल? इन फुल्ली टर्जिड सेल. जर सेल ही फुल्ली टर्जिड असेल त्याचा ऑस्मॅटिक प्रेशर ही 0 असतं म्हणजेच डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट 0 असतं. म्हणजेच टर्गर प्रेशर जेवढं आहे तेवढंच वॉल प्रेशर असतं आणि जेवढं ते आहे तेवढंच त्या ठिकाणी ऑस्मॅटिक प्रेशर असतं. म्हणजे त्या ठिकाणी ऑस्मॅटिक प्रेशर हे 0 होऊन जातं. जेवढं पाणी आवश्यक आहे तेवढं सगळं पाणी त्या सेलने ॲब्सॉर्ब केलेलं असतं आणि मग म्हणून त्या ठिकाणी डीपीडी काय होतो? 0 होतो. ओके, पण नॉन टर्जिड सेल काय होतं? म्हणजे जी सेल नॉर्मल आहे जास्त फार जास्त टर्जिड नाही तिथे या ठिकाणी काय होतं? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी मायनस डब्ल्यूपी और ओपी मायनस टीपी. ओके ओके, ओपी मायनस डब्ल्यूपी और ओपी मायनस टीपी. तर या ठिकाणी सेल ही फुल्ली टर्जिड नसते त्या कंडिशन मध्ये डीपीडी हा किती असतो? जितकं ऑस्मॅटिक प्रेशर मायनस वॉल प्रेशर किंवा टर्गर प्रेशर. ओके, आणि ज्यावेळेस सेल फ्लॅसिड असेल, व्हेन सेल इज फ्लॅसिड, फ्लॅसिड म्हणजे कोमेजलेले. ओके, व्हेन द सेल इज फ्लॅसिड देन डीपीडी इज इक्वल टू ओपी. कारण टर्गर प्रेशर आणि वॉल प्रेशर काहीच नसतं. ओके, ते सगळे कोमेजल्यासारखे झालेले असतात, पाणी आतलं बाहेर निघून गेलेलं असतं ऑस्मॉसिस आणि त्याच्यामुळे डीपीडी इज इक्वल टू ओपी त्या ठिकाणी होतं. Okay, dpd is equal to op. So it is the relation between the dpd, tp, wp and the op. Okay, so परत एकदा पाहू. टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर. म्हणजे जेवढं टर्गर प्रेशर असतं त्याच्याच इक्वल ऑपोजिट वॉल प्रेशर एक्झर्ट होत असतं आणि जितकं ऑस्मॅटिक प्रेशर असेल तेवढं वॉटर ऍब्सॉर्ब केलं जातं म्हणजे तेवढं टर्गर प्रेशर वाढतं. म्हणून टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी इज इक्वल टू ओपी. ज्यावेळेस हे तिघं एक समान असतात त्यावेळेस डीपीडी हा 0 असतो. ओके, पण नॉन टर्जिड सेल जर असेल तर मग या ठिकाणी त्या सेलमध्ये काही वॉटर ऍब्सॉर्ब करण्याची क्षमता असते. म्हणून मग या ठिकाणी डीपीडी इज इक्वल टू ओपी मायनस डब्ल्यूपी किंवा टीपी. ओपी मायनस डब्ल्यूपी किंवा ओपी मायनस टर्गर प्रेशर. म्हणजे जितकं त्या ठिकाणी ऑस्मॅटिक प्रेशर कमी असेल तर ऑस्मॅटिक प्रेशर जास्त तेवढं टर्गर प्रेशर कमी. ओके, म्हणून मग या ठिकाणी ते डीपीडी इज इक्वल टू ओपी मायनस डब्ल्यूपी किंवा ओपी मायनस टर्गर प्रेशर. पण सेल जर फ्लॅक्सिड असेल एकदम तर मग या ठिकाणी डीपीडी इज इक्वल टू ॲट ऑल त्या ठिकाणी कुठलाही टर्गर प्रेशर किंवा वॉल प्रेशर नसेल आणि त्या ठिकाणी डीपीडी इज इक्वल टू ओपी. मग या ठिकाणी तीन कंडिशन आहे. डीपीडी इज इक्वल टू 0 ज्यावेळेस हे तिन्ही इक्वल असतात. डीपीडी इज इक्वल टू ओपी मायनस डब्ल्यूपी किंवा टीपी ही एक सेकंड कंडिशन आहे. थर्ड कंडिशन डीपीडी इज इक्वल टू ओपी. ओके, then I hope you got the points. Then importance of osmosis. Importance of osmosis. Okay, so the osmosis is important because the absorption of water by root hairs from soil. Okay, the first
absorption of root hair by root hair from soil, and and the water conduct inside the cell, inside the cell, okay, conduct inside the cell as cell to cell conduction. So it is partly by means of the osmosis. Okay. So absorption of water, absorption of water by root hairs from the soil. Okay. So that water, absorbed water, it conducts inside the cell as a cell to cell conduction. Okay. As cell to cell conduction. सो म्हणजे या ठिकाणी काय होतं, वॉटरचं ॲब्सॉर्प्शन रूट हेअरच्या थ्रू होतं सॉईलमधून. त्यानंतर वॉटर आतमध्ये आल्यानंतर सेलच्या आतमध्ये आल्यानंतर एका सेलपासून दुसऱ्या सेलकडे ते कंडक्ट होत राहतं. सो दिस सेल टू सेल कंडक्शन इट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द ऑस्मोसिस. ओके. The second, due to the osmosis, the cells become turgid. Due to osmosis, the cell become turgid. Okay. And when the cell become turgid, the growth is possible. Growth is possible. So due to the osmosis, cell become turgid and the growth is possible. Okay. Otherwise, in the flaccid condition, the growth will not be takes place. Okay. Then third, the stem remain in a erect condition. Erect condition. Okay. The leaves in a extended form. Leaves in extended form. म्हणजे पानं हे पसरलेल्या अवस्थेमध्ये एकदम एक्सटेंड केलेल्या कंडिशनमध्ये राहतात. स्ट्रेट हे स्टेम जे आहे तर ते इरेक्ट राहतं. ओके. म्हणजे या ठिकाणी पर्टिक्युलरली छोटे स्टेम्स वगैरे जे असतात तर त्या ठिकाणी त्याच्यामधून पर्टिक्युलरली जे वॉटर कंडक्ट होतं, म्हणजे मेकॅनिकल टिश्यू जरी असले तरी त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये वॉटर आहे म्हणते टर्जिड कंडिशनमध्ये आहे, म्हणून त्या ठिकाणी ते स्टेम इरेक्ट कंडिशनमध्ये राहू शकतं. अदरवाईज ते वाळून पानं स्टेम वगैरे जे आहे तर ते गळून मरून जाऊ शकतात. म्हणून त्या ठिकाणी स्टेम हे इरेक्ट कंडिशनमध्ये म्हणजे स्ट्रेट कंडिशनमध्ये उभे राहण्यासाठी. नाहीतर आपण पाहतो की छोटे छोटे रोपं वगैरे झाडं जे असतात पाणी कमी पडलं की ते असे माना टाकतात किंवा असे वाकून जातात. तर त्या ठिकाणी त्या स्टेमला इरेक्ट राहण्यासाठी काय असतं, वॉटरची गरज असते. आणि लीव्स जे आहेत व्यवस्थित पसरलेल्या फॉर्म मध्ये असतात, एक्सटेंडेड फॉर्म मध्ये. तर या ठिकाणी हे ऑस्मोसिसमुळे पॉसिबल होतं. ओके. So osmosis is develops the okay, osmosis is responsible for developing the force of growth. Okay. Osmosis is responsible for who for the force in growing tissue. For force in growing टिश्यू. ओके. म्हणजे ग्रोइंग टिश्यू जे आहे तर त्याच्यामध्ये जो ग्रोथ होण्यासाठीचा जो फोर्स आहे ते इट इज ड्यू टू द it is due to osmosis only. Okay. Then the young roots comes out from the soil. Young roots young roots enters into the soil and plumule comes out. Plumule comes
out from soil, it is due to osmosis. Okay, comes out from soil due to osmosis. Okay, some we observe that the soil is hard, but a small seed when it develops the root system and shoot system comes out and root enters inside the soil. It is only due to the osmosis, otherwise it will not take place. Okay, and the last one, that is the growth and Turgor movement is responsible for the opening and closing of the stomata. म्हणजे ऑस्मॉसिस मुळे या ठिकाणी कोणत्या कोणत्या फेनॉमेनॉन या ठिकाणी प्लांट मध्ये घडतात, तर या ठिकाणी द ग्रोथ अँड टर्गर मुवमेंट, द ग्रोथ अँड द टर्गर मुवमेंट, टर्गर मुवमेंट, for example opening and closing of stomata, then flower, then slip movement in leaves, all these processes, all this phenomenon takes place due to the osmosis. Due to the osmosis. Okay. So osmosis, it has the great importance in the plant's life. The first of all, the root cells, they and absorb the water from the soil, and the cell to cell conduction takes place due to the osmosis. Growth of the plant is possible due to the osmosis. Okay, the growing force in the cells, it is due to the osmosis. The cell become turgid, and due to that the stem remain erect, the leaves remain extended. Okay, the small plumule, it comes out from the hard soil, it is due to the Turgor pressure. Okay, and the opening and closing of stomata, opening closing of the flowers, slip movement, all these possibilities due to the osmosis only. So osmosis, it has a great importance in plants life. Then the difference between the osmosis and diffusion. Diffusion and osmosis. Okay, the difference. The first of all, the diffusion. It is a simple physical phenomenon. It is simple physical phenomenon of dispersion. It is simple physical phenomenon of dispersion. Okay, from high concentration to low concentration. High concentration to low concentration. Okay, but this osmosis, it is a special diffusion. It is a special diffusion takes place when two solutions of different concentrations separated by a semi-permeable membrane. Separated by a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. Okay. The second difference, second difference, it occurs only it occurs in all three states.
all three states. Okay, that means solid, liquid, and gas. All these states the diffusion takes place, but this osmosis takes place only in liquid. Okay, it occurs only in liquid. फक्त लिक्विड मध्येच त्या ठिकाणी ते घडतं. Then the third, the movement of substance from its high concentration to low concentration. Movement of substance from high concentration to low concentration. And here the movement of substance or movement of solvent from low concentrated solution to high concentrated solution. Okay, first, second, and third one. The movement of solvent from low concentrated solution to high concentrated solution. Okay, then in diffusion, okay, diffusion pressure is developed. Here the pressure developed is diffusion pressure, and here the osmotic pressure is developed. Osmotic pressure is developed. Okay. Then next, in diffusion temperature plays important role. Temperature plays important role, and here the concentration of two different solution plays important role. Okay, concentration of solution plays important role. Important role. Okay. Then example, exchange of gases. Diffusion exchange of gases. And here the example, water absorption, cell to cell conduction, then opening and closing of stomata, flower, etc. Okay. So these are the examples of the osmosis. So in this way there is the difference between the osmosis and the diffusion. Okay. I hope you got the points. Okay. So thank you very much.